if your NEET preparation is not strong, then you need to watch this video. ఇది motivational video కాదు, it is your NEET reality check. This is me, your physics teacher Ahad sir. ఈ వీడియోలో I want to give you some reality check about your examinations. అందరూ, some students will crack NEET examination even without full syllabus, and some student won't crack the examination even with full syllabus. అయితే మీ management and your strategy decides your rank completely. మరి before telling anything, I want you to revise once again రా. 2 years ముందు the dream that you have all seen, అయితే ఈ stethoscope, that apron and everything that you have seen yourself in, I want you to revisit that dream once again and see the confidence levels in yourself. అయితే మీరు సొంతంగా అనాలిసిస్ చేసి చెప్పండి నాకు, సార్ వీఆర్ స్టిల్ హ్యావింగ్ ద హోప్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఆర్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ హోప్స్ అండ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే సిలబస్ వాస్ట్ ఉంటుంది సార్, క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్. If you remember 10 days ago, roughly 10 days ago, I have given you a timetable. ఈ timetable లో I have included the best way to revise the questions, అలాగే PYQs కూడా రివైజ్ చేయాలి. In the live section of this video, in the live section of this channel, that timetable video is still there. So if there is a student that has followed that timetable, ఈ student కోసమే even if the syllabus remains incomplete, చూడండి, even if the syllabus remains incomplete, he will still crack the NEET examination. ఎందుకంటే ఈ consistency వచ్చింది. And if you have the consistency, you will definitely going to break your examination like anything. మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో we cannot talk about the motivational stuff కదా, కాబట్టి let us see the reality grounds రా. అయితే whatever number of students are there, let us classify them into 3 different categories. First category of students who are scoring 450 marks and above. Second category of students, I would say, who are around 300 to 450. అలాగే the third category of students who is less than 300. Point number 1 to be noted, అందరూ, preparation strategy for all 3 types of students cannot be same. You have to agree to this point. సో ప్రతి ఒక్క కేటగిరీ స్టూడెంట్ కోసమే వేరే వేరే స్ట్రాటజీ ఉంటుంది. Now it completely depends upon you, what strategy, what goal, what aim you are targeting at. అయితే if there is a student who is somewhere scoring 200 marks రా, ఈ స్టూడెంట్స్ కోసమే ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 daysలో 200 నుంచి 600 లేదా 650 వరకు జంప్ చేయాలంటే ఇది ఇంపాసిబుల్ రా, ఇంపాసిబుల్. ఓకే, కాబట్టి the students in this category have to prepare themselves in the according way. అయితే ఈ స్టూడెంట్స్ కోసమే if they are scoring less than 300 marks, ఈ స్టూడెంట్స్కి ప్రైమరీ టార్గెట్ ఇట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 450 మార్క్స్, దట్స్ ఇట్. అయితే ఈ లాస్ట్ 10 daysలో 450 వరకు టార్గెట్ చేసి ఎఫర్ట్స్ పెడితే దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ యూ మైట్ అచీవ్ దిస్ స్కోర్. అలాగే if you see the next category of students, 300 to 450, even for these students the target should not be too hypothetical. Similarly, the students who are getting 450 plus marks, our students కోసమే we can roughly say that these students are in the state to crack the NEET and get the medical college. So even in this category of students, there are some students whose score is continuously fluctuating. అయితే ఒక మాక్ టెస్ట్లో 450 వస్తాయి, ఒక మాక్ టెస్ట్లో 300, ఒక మాక్ టెస్ట్లో 500 మార్క్స్ వస్తాయి. It is completely uncertain phase రా. ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే అనాలిసిస్ చేయాలి. That is the only option, and that analysis can only come through the mock tests. This is the entire purpose of making this video, to analyze yourself based on the mock tests that you are giving. So if there is a mock test in which you are scoring a very good number of marks, అయితే ఈ mock tests ని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయండి.
and see what all questions లేదా what all chapters were included in that mock tests అందరు. So as everybody likes this subject of biology, మీరు సొంతంగా అనాలిసిస్ చేసి చెప్పండి if your biology is as per the NCERT grounds or not. అయితే మీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ ఈజ్ ద బైబల్ ఆఫ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ఎస్. సిమిలర్లీ ఫార్ ఫిజిక్స్ అందరు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దోస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్కోరింగ్ 100+, 120+ వదిలండి. It is not possible at this stage. Especially if you are a fresher. అయితే మీ మాక్ టెస్ట్లో ఫిజిక్స్లో సమ్వేర్ అరౌండ్ 10-20 మార్క్స్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ నాట్ స్కోర్ దట్ లెవెల్ రా. సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అకార్డింగ్లీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. అలాగే యూ హ్యావ్ టు లిఫ్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. So sir, even if there is a student who is scoring somewhere around 15 to 20 marks in physics, ee student kosame it is 100% possible to increase the score from 15 to 20. Ee range lonchi you can easily jump to 60 to 80 marks easyga. Either you are increasing 40 to 50 marks in just physics. అయితే మీ టోటల్ ఎగ్జామినేషన్ లేదా మీ టోటల్ సబ్జెక్ట్స్ని చూసి 100 మార్క్స్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఈజ్ ఈజీలీ పాసిబుల్. That means you can gain your score by at least 100 marks in the examination. Andaru, the student who gets 720 out of 720, alage the student who gets 700 out of 720, they are on the same ground in terms of preparation, in terms of intelligence, in terms of hard work and dedication. Chudandi, the only thing that differentiates All India Rank 1 from All India Rank 200 is their management, is their ability to handle the situation. Ade ee point of time ni vachi mee daggara rendu mentalities unnai. The first mentality will be to leave everything. ఇదే ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు లివ్ ఎవ్రీథింగ్, ఏదైనా పాసిబుల్ ఉంటే లెట్ us see చూద్దాం. ఇఫ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ గుడ్ కాలేజ్ ఇట్స్ ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ అ గుడ్ కాలేజ్ వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఐ విల్ అపియర్ ఫర్ దోస్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ టేక్ అ కరస్పాండింగ్ కాలేజ్. ఈ మైండ్ సెట్ ఒక్కసారి మీలో వచ్చిందంటే యూ విల్ నెవర్ పుట్ ద ఎఫర్ట్స్ టు ఇంక్రీజ్ బై 100 మార్క్స్. అలాగే ఇఫ్ యు ఆర్ mindset is something like this, last 10 days unnai, ee last 10 days lo I want to put the efforts such that my score should increase by at least 100 marks. Kachithanga you are going to increase your marks a lot. Endukante physics lo I am telling you malli sari cheptunna andaru, there is a list of a certain chapters, high weightage chapters. I hope by this time everybody knows the important chapters in physics kada. Yes, only those chapters, especially current electricity, electrostatics, your magnetism, electromagnetic induction, geometrical optics, wave optics, dan tarvata semiconductors, EM waves. Even if you take these 8 chapters, you are easily going to score somewhere around 80 marks in physics. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 8 చాప్టర్స్ని గట్టిగా ప్రిపేర్ చేయండి. అండ్ వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ప్రిపేర్ దెమ్ స్ట్రాంగ్లీ, అయితే మొత్తం PYQస్ని తీసి అటెంప్ట్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. ఐఎమ్ గెటింగ్ ద టెక్స్ట్స్ ఫ్రమ్ లాట్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సార్, అవర్ ఫార్ములా లేదా అవర్ కన్సెప్ట్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, కానీ క్వశ్చన్స్ లేదా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. మరి ఏం చేయాలి? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ విత్ యూ, ఇది మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టూడెంట్. మరి సిచ్యువేషన్ని చూసి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డిసిజన్ అకార్డింగ్లీ. అండ్ ద సిచ్యువేషన్ టెల్స్ యూ that you need to have a database. You need to have a database. మీ దగ్గర ఒక database ఉండాలి. Database of the questions with the answer. Database of questions with the answer. ఎందుకంటే even if you see last 40 years of NEET question papers, అందరూ
the question paper except NEET 2025, okay, the questions are in a fixed range. అయితే క్వశ్చన్ వెరైటీని చూసి your questions are in the same range as that of your PYQs. ఇది JEE exam కాదు. If it was your JEE mains, JEE advanced, there is no expectation of questions. గుర్తుపెట్టుకోండి. Especially JEE advanced ఉన్నప్పుడు you simply leave the pattern, you simply leave the track. But in this examination, you can definitely guess the type and the scope and the difficulty of the questions. Kabatti, from these 8 chapters, you can solve almost all the PYQs, even if you don't know the answers. Direct ga answers ni choose just gurtpetkondi ee answers ni, because that is also going to help you a lot. So this was my reality check from my side. మీరు చూడండి, మరి కమెంట్ చేయండి ఇన్ విచ్ కేటగిరీ యు ఆర్ లయింగ్, కేటగిరీ 1, 2, 3, లేదా ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పర్సనలైజ్డ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ, కమెంట్ దాట్ ఆల్సో. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ మీ యువర్ ఫిజిక్స్ టీచర్ అహద్ సార్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఆల్ ద బెస్ట్. బై బై ఎవ్రీవన్.